बॉलिवूडचे सुपरस्टार बॉबी देओल जी, आपले सचिन पिळगावकर जी, महेश कोठारे जी आणि दिघे साहेबांचं ज्यांनी भूमिका केली ते प्रसाद ओक आणि माझी भूमिका केली त्या जीचे आपले उमेश बन्सल, जानोरकर जी, मंगेश देसाई आहे, त्याची टीम सगळी आहे. सर्वांचं मी मनापासून आज स्वागत करतो आणि आजच्या या धर्मवीर मुक्काम पोस्ट भाग 2 ला खूप खूप शुभेच्छा देतो. मैंने फिल्म देखी नहीं, लेकिन मैंने इतना सुना है दिघे के बारे में और खुशी होती है कि इतने अच्छे इंसानों के ऊपर फिल्म बन रही है. मैंने obviously very honored to be here today, to be a part of the celebration for the release of the second movie that's coming out on the 9th of August. And CM sir, honorable CM sir, congratulations. 2 साल हो गए आपको, पता भी नहीं चला इतना टाइम भी ज़्यादा जल्दी. Lekin I'm just excited and it's so nice to see and hear good things about you performing the character, and it's very difficult to play real life character and do justice to it. And whatever I've heard from everyone out here about your performance, it makes me want to see the part 1 first and then the final. So all the best to the team, and let's just keep doing work like this. Thank you so much.